Pada tahun 1956, dunia menyaksikan kedatangan Bung Karno ke Amerika Serikat, sebuah kunjungan yang mencatat sejarah dalam hubungan diplomatik antara kedua negara. Kunjungan ini terjadi hanya setahun setelah Konferensi Asia-Afrika di Bandung, di mana Sukarno, pemimpin yang sedang naik daun dari negara-negara Asia-Afrika, menegaskan posisinya sebagai pendukung netralitas politik di tengah gejolak Perang Dingin antara blok Barat dan Timur. Bung Karno tiba di Amerika Serikat pada tanggal 16 Mei 1956, disambut dengan sambutan meriah dari publik Amerika. Lebih dari 25.000 warga Amerika Serikat memenuhi jalan-jalan Washington DC untuk menyaksikan arak-arakan mobilnya. Media Amerika Serikat pada saat itu tidak hanya melaporkan kunjungan ini secara luas, tetapi juga mengabadikan momen-momen penting, seperti saat Sukarno turun dari mobilnya untuk berinteraksi langsung dengan warga yang menyambutnya. Tak heran jika media Amerika Serikat memberikan perhatian khusus pada kehadiran Sukarno. Post and Times Herald menulis judul Sukarno disambut karpet merah, sementara News and Courier menekankan Presiden Indonesia mendapat sambutan meriah saat tiba di Washington. Bahkan The Christian Science Monitor menggambarkan Sukarno sebagai pemimpin Indonesia yang mendapat sambutan meriah di Amerika Serikat. Salah satu momen puncak kunjungan ini adalah saat Sukarno bertemu dengan Presiden Amerika Serikat 𝙃𝘼𝙀𝘼𝙀𝘍 di Gedung Putih. Gambar Bung Karno yang memegang tongkat dan berpeci tengah berjalan di sisi Eisenhower menjadi ikonik dalam liputan media. Karismanya sebagai orator juga menarik perhatian, dengan beberapa media menyebutnya sebagai pembicara yang memukau, menggambarkan kemampuannya dalam berpidato yang tidak kalah dengan para tokoh dunia lainnya seperti Roosevelt dan Churchill. Tak cuma mengadakan pertemuan resmi, Presiden Sukarno juga menghadiri sejumlah pesta. Yang paling meriah adalah pesta di Hollywood yang digelar oleh Eric Alan Johnson, Presiden Motion Picture Association of America (MPAA). Johnson mempertemukan Sukarno dengan bintang-bintang Hollywood yang saat itu sedang ngetop-ngetopnya, salah satunya Marilyn Monroe. Di hadapan pesohor dan artis Hollywood, Bung Karno diberikan waktu untuk berpidato. 2 kali dalam sehari, saya telah menyatakan kekaguman saya untuk bangsa sebesar Amerika. Dan saya berharap untuk memiliki lebih banyak kesempatan, tidak hanya selama kunjungan ini, tetapi dalam sepanjang hidup saya, untuk mengungkapkan lagi dan lagi tentang kekaguman saya untuk rakyat Amerika yang besar, ujar Bung Karno. Namun di balik sambutan hangat yang diterima, kunjungan ini juga menyiratkan ketegangan hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Indonesia. Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat pada dasarnya berharap Indonesia akan mendukung mereka dalam menentang komunisme, namun sikap netral Sukarno menimbulkan ketidakpastian di Washington. Meski demikian, penghormatan yang diberikan Amerika kepada Sukarno, bahkan dengan membandingkannya dengan George Washington, dalam beberapa laporan media menunjukkan penghargaan yang mendalam terhadap perjuangannya membebaskan Indonesia dari penjajahan. Kunjungan ini tidak hanya meninggalkan jejak sejarah dalam hubungan bilateral antara Indonesia dan Amerika Serikat, tetapi juga mengukuhkan posisi Sukarno sebagai salah satu pemimpin yang mempengaruhi dunia pada masanya. Memori kunjungan ini tetap hidup dalam sejarah diplomatik kedua negara, sebagai bukti hubungan yang kompleks dan dinamis antara dua kekuatan besar di dunia pada masa itu. Practically nothing. I'm wondering if we couldn't turn our calendars back to our own situation on May the 29th, 1787, 11 years after we declared our independence from Great Britain. And you will find perhaps that we can then better understand the situation in Indonesia and the rapidity with which they are attempting to solve their particular problems. In May 1787, we had just begun to put the finishing touches on the first federal constitution in the history of the world. But it was too late. The President of Indonesia, His Excellency, Mr. Sukarno.
Mr. Eric Johnston, I thank you for your kind words. It is a great pleasure for me to be amongst you this evening. Hollywood is surely one of the great eras of the world, one of the best known, and one of the most influential. Here in this golden state, there has been established an industry of enormous power, and one whose products are known the world over and have an effect the world over. Here you produce scant ambassadors which carry American ideas, American thoughts, American habits into almost every country of the world. You are powerful people, and I ask you to be responsible people who understand the great machine you control and respects its strength. You see, one of the weapons of colonialism is illiteracy and the deliberate attempt to keep a nation isolated from the world. Hollywood has done great work in overcoming this isolation. The motion picture industry has provided a window on the world, and the colonized nations have looked through that window and have seen the things of which they have been deprived. It is perhaps not generally realized that the refrigerator can be a revolutionary symbol to a people which has no refrigerators. A motor car owned by a worker in one country can be a symbol of revolt to a people deprived of even the necessities of life. The motion picture industry has shown the deprived, the underprivileged nations something of what is possible to a free people, and has thus stimulated the demand for equality of opportunity in the world. Perhaps that window on the world has been fitted with distorting glass, but it is still a window and has let in light to dark places. Furthermore, amongst the people largely illiterate, motion pictures can be a substitute for reading. We, who were fortunate enough to have acquired the art of reading, gathered much of our inspiration from the written word. Others had the films as an incentive. Our pioneers, our jungle conquerors, our builders of the future. As your state history shows, as it shows so clearly, there are no obvious limits to what a young and virile people can do. Indonesia is just on the very threshold of national life and fulfillment. Given a peaceful world, and we shall never cease working for that, Indonesia will one day bloom like a rose. That I hope, that I know,
I hope that the motion picture industry will then be on hand to record it. Thank you.